Hola clases, this is Señora Plested. We're going to be going over a new chapter, capítulo 1b, ¿Qué haces después de las clases? What do you do after class? This is part 1, vocabulary, and next week will be part 2, grammar and review. So we're doing a chapter every 2 weeks, in case you haven't realized that. Make sure you have your notebook out that you have from my class, that has lots of paper, pen and pencil. You'll be writing this information down. So let's begin. So, chapter objectives, what you'll be doing in this chapter. In this chapter in Spanish, you will be able to listen to and talk about what students do after school, talk and write about your extracurricular activities, and exchange information about what you do after school. We need to go over some culture. You know you're going to have culture questions on your test. So let's go through them and make sure you take down some notes about these as well. So, Arte y Cultura Argentina, Art and Culture Argentina. Antonio Berni. So, nació en Rosario, Argentina, was born in Rosario, Argentina, y fue uno de los artistas más importantes de Argentina y de América Latina, one of the most important artists of Argentina and Latin America. A veces, Berni pintó cuadros con temas populares, como este que muestra el equipo de fútbol de barrio. So, sometimes Berni painted paintings with popular themes, like this one that shows the soccer team of the neighborhood. Este cuadro es un buen ejemplo del estilo realista de Berni. This painting is a good example of the realistic style of Berni. Y vemos cómo pintó a cada uno de los jugadores como individuo, and how he painted each one of the players as an individual. If you can tell the incredible level of detail in this painting, it's called Club Atlético Nuevo Chicago. So, Athletic Club, New Chicago. Let's go back. And Cultura el mundo hispano, culture in the Spanish-speaking world. Las actividades extracurriculares, so extracurricular activities. En América Latina, generalmente no hay oportunidades en las escuelas para participar en un coro, equipo deportivo, lecciones de artes marciales o otras actividades después de las clases. So in Latin America, generally, there are not opportunities in schools in order to participate in a chorus, sports team, martial arts lessons, or other activities after school. Los estudiantes que tienen interés en aprender algún pasatiempo, como la fotografía, la música o el baile, van a centros culturales o talleres en su comunidad. So students that have an interest in learning a new pastime, such as photography, music, or dance, go to cultural centers or shop classes in their community. So, hay centros culturales en tu comunidad. ¿Qué actividades hay? Are there cultural centers in your community? What activities are there? So you could think of like the YMCA or rec centers that have programs after school, right? But it's nice that here in this country, you also have these activities that are given to you inside of school as well. You need to write down all of these words, and I need to have pictures of them submitted as part of the notes. If you already wrote them down, good, just take pictures of them. If not, you need to write them down, take pictures, and submit. So we're going to go through all of them together. To talk about activities: bailar, cantar, correr, dibujar, escribir cuentos, escuchar música, esquiar, hablar por teléfono, ir a la escuela, jugar videojuegos, leer revistas, montar en bicicleta, montar en monopatín, nadar, pasar tiempo con amigos, patinar, practicar deportes, tocar la guitarra, trabajar, usar la computadora, ver la tele, caminar, hacer ejercicio, levantar pesas, ir de compras, ver una película, la lección de piano, me quedo en casa, jugar a voleibol, el partido,
To say where you go, especially with the verb ir, to go, use a la, or al. A plus L get together, make a baby. His name is Al, right? To the. ¿A dónde? A casa. And one more activity we forgot here, dormir, to sleep. To talk about more leisure activities. El baile. El concierto. La fiesta. Ir a blank, like to go to sleep. Ir a dormir. You pick an AR, ER, or IR verb. Ir de camping. Ir de pesca. Jugar al básquetbol. Jugar al béisbol. Jugar a fútbol. Jugar al fútbol americano. Jugar al golf. Jugar al tenis. And to talk about places, you'll be having activities where you have to write these places down. La biblioteca. El café. El campo. La casa. En casa. El centro comercial. El cine. El gimnasio. La iglesia. La mezquita. Las montañas. El parque. La piscina. La playa. El restaurante. La sinagoga. El templo. El trabajo. And now these are brand new words that you have never learned before. So let's go through these words. To talk about, and make sure you have your notebook out, that you're writing them down, and you'll pause the video, write them all down, and then you'll repeat after me. So let's go. Las actividades extracurriculares. El ajedrez. El club. Los clubes. El club atlético. El equipo. La fotografía. El fotógrafo. La fotógrafa. Los jóvenes. El miembro. Ser miembro. El pasatiempo. La práctica. La reunión. Las reuniones. To talk about athletic activities. El animador. La animadora. Las artes marciales. Hacer gimnasia. El hockey. Jugar a los bolos. La natación. Hacer trabajo voluntario. To talk about music and drama. La banda. El bailarín. La bailarina. La canción. Las canciones. El cantante. El coro. Ensayar. El ensayo. El músico. La música. La orquesta. La voz. Las voces. To talk about actions with activities. Asistir a. Ganar. Grabar. Participar en. Tomar lecciones. Volver.
To tell how long something has been going on for. ¿Cuánto tiempo hace que? How long has it been since? Hace blank que. So I can say hace 6 años que. It has been 6 years since. Whoops, sorry. To make comparisons. Tan blank adjective blank como. So I can say tan bueno como, as good as, right? Tan divertido como, as fun as. And tantos blank como, as much or as many as, like tantos zapatos como ellos, as many shoes as they have. To talk about and describe internet activities. Crear una página web. Estar en línea. Hacer una búsqueda. Navegar en la red. Visitar salones de chat. And other useful words. Entre. El interés. La oportunidad. So, let's see if you can remember what these are. La orquesta. Jugar a los bolos. El cantante. La cantante. El coro. La bailarina. El bailarín. El equipo de fútbol americano. La animadora. El ajedrez. El hockey. La fotógrafa. El músico. La banda. Hacer una búsqueda. Right, search bar here to do a search. El club atlético. La natación, the sport. Hacer gimnasia, gymnastics. Las artes marciales. Ensayar. Tomar lecciones. And more vocab. Ganar. Visitar salones de chat. Volver. Let's go over the verb ir, to go. So first you need to remember, you have voy, I go, you, vas, you go, va, usted va, like you formal go if you're talking to a teacher. Él va, he goes, ella va, she goes. Nosotros and nosotros vamos, we go. Vosotros and vosotros vais, y'all go. We use that in Spain, informal. Ustedes van, you all go. Ellos, ellas van, they go. If you haven't started writing this down yet, you need to write it down. It's part of your notes. So to say you're going to the, right, you can say a la, like a la biblioteca, or a el, but you can't put a el separate. It's got to combine together. Remember, a plus el got together, made a baby. His name is El. So voy al parque, to the park, right? Or you can say we're coming from the park. Vamos del parque, right? So you got to make sure that a plus el becomes al and de plus el becomes del, something we learned last year. Mis amigos y yo vamos al café después de las clases. My friends and I, we go to the café after class. El nombre del café is Café Sol. The name of the café is Café Sol. Remember, de plus el got together, made a baby. His name is Del. And again, use ir to say where someone is going. Ir plus a plus infinitive. Use ir plus a plus infinitive to say what someone is going to do. Vamos a hablar por teléfono después de las clases. We are going to talk on the phone after class. So you're saying we're going to do something. You need a in the middle, and then you need an infinitive, a verb that ends in AR, ER, or IR. So let's go through this
listening activity real quick. ¿Vas al gimnasio después de las clases? Sí, a veces voy al gimnasio. ¿Qué haces allí? Levanto pesas y juego al básquetbol. So, ¿vas al gimnasio después de las clases? Do you go to the gym after class? Sí, a veces voy al gimnasio. Yes, sometimes I go to the gym. Notice it's not a el gimnasio, it's al gimnasio. I go to the gym. ¿Qué haces allí? What do you do there? Levanto pesas, I lift weights, y juego al basketball, and I play basketball. Notice levantar becomes levanto because he's talking about himself in the yo form. Jugar becomes juego because he's talking about himself in the yo form. Not yo jugar, yo juego. And let's listen to a conversation between Aaron y Ceci about after-school activities. Ceci, ¿participas tú en actividades extracurriculares? Hay muchas oportunidades en mi escuela y soy miembro de 2 clubes. ¿Tiene tu escuela tantas actividades como mi escuela? Sí, el club de fotografía es popular entre los jóvenes. Tengo amigos súper ocupados. Tienen que ir a los ensayos con la orquesta o a las prácticas con su equipo. La orquesta de tu escuela es buena. Grabaron una canción el año pasado, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que practicas la natación? Hace 2 años que participo en natación. Ah, sí. Conozco a todos los miembros del equipo. Pero para mí, los deportes no son tan interesantes como otros pasatiempos. Yo prefiero las computadoras y estar en línea. Oye, ¿sabes cómo crear una página web? No, pero puedo navegar en la red y hacer una búsqueda. ¡Fantástico! Hay 2 nuevos clubes atléticos en la ciudad que quiero visitar. ¿Me ayudas a buscar información sobre ellos? All right, so let's see how well you understood. So, Aaron asked Ceci, ¿participas tú en actividades extracurriculares? Do you participate in extracurricular activities? Hay muchas oportunidades en mi escuela. There are many opportunities in my school. Y soy miembro de tus clubes, and I'm a member of 2 clubs. ¿Tiene tu escuela tantas actividades como mi escuela? Does your school have as many activities as my school? As many as. Sí, el club de fotografía es popular entre los jóvenes. Yes, the photography club is popular amongst youth. Ceci. Tengo amigos súper ocupados. I have friends that are super busy. Tienen que ir a los ensayos con la orquesta. They have to go to rehearsals with the orchestra or a las prácticas con su equipo or to practices with their team. La orquesta de tu escuela es buena. The orchestra of your school is good. Grabaron una canción el año pasado, ¿no? They recorded a song last year, didn't they? ¿Cuánto tiempo hace que practicas la natación? How much time has passed since you've practiced swimming? Hace 2 años que participo en natación. It has been 2 years since I participated in swimming. Así, conozco a todos los miembros del equipo. Oh yes, I know all of the members of the team. Pero para mí, but for me, los deportes no son tan interesantes como otros pasatiempos. Sports are not as interesting as other pastimes. Yo prefiero las computadoras y estar en línea. I prefer computers and to be online. Oye, ¿sabes cómo crear una página web? So, hey, do you know how to create a web page? No, pero puedo navegar en la red y hacer una búsqueda. No, but I can surf the web and do a search. Fantástico. Fantastic. Hay 2 nuevos clubes atléticos en la ciudad que quiero visitar. There are 2 new athletic clubs in the city that I want to visit. ¿Me ayudas a buscar información sobre ellos? Can you help me look for information about them? And another conversation. Selena helps Diego, a new student.
So now with all the words that you know, listen and see how well you did. Selena ayuda a Diego, un estudiante nuevo. Quiero participar en alguna actividad extracurricular, pero no sé cuál. Tú tienes una voz muy bonita. ¿De veras? Sí, ¿tienes interés en el coro? Tomo lecciones de voz ahora, pero no sé. Mira, ¿por qué no asistes a una reunión este jueves? Es a las 3:30. Está bien. Muchas gracias. ¡Qué bueno! Es divertido ensayar con este grupo. Todos somos amigos. So, Diego says, quiero participar en alguna actividad extracurricular, pero no sé cuál. I want to participate in some extracurricular activity, but I don't know which one. Tú tienes una voz muy bonita. You have a very pretty voice. ¿De veras? Seriously? Sí. ¿Tienes interés en el coro? Are you interested in chorus? Tomo lecciones de voz ahora, pero no sé. I take voice lessons now, but I don't know. Mira, look. ¿Por qué no asistes a una reunión este jueves? Es a las 3:30. Look, why don't you attend a meeting this Thursday? It's at 3:30. Está bien, muchas gracias. That's great. Thank you very much. Qué bueno. It's great. Es divertido ensayar con este grupo. It is fun to rehearse with this group. Todos somos amigos. We are all friends. So, let's see if you can understand. And let's see how well you are able to comprehend new conversations. ¿Conoces a un miembro de la banda? No, no conozco a ningún miembro de la banda. Do you know a member of the band? No, I don't know not one member of the band. Remember, we have a member, not one member. ¿Conoces? Do you know? No conozco. I don't know. And because you're talking about a person, you still need the personal a. Next one. ¿En qué actividades extracurriculares participas después de las clases? Ensayo con la orquesta y después voy al club atlético. También tomo clases de artes marciales. What extracurricular activities do you participate in after school? I rehearse with the orchestra, and afterwards I go to an athletic club. I also take martial arts classes. Practice. Go to clever.com, Pearson Realize, and these are the activities that have been assigned to you. Also, these are your week quizzes or assessments due at the end of the week. And muchas gracias.